Welcome back to online class. Now we are discussing the topic spectrum. Spectrathil nammal എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? സ്പെക്ട്രം ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സീരീസ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സ്പെക്ട്രൽ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിസൺ. If a spectral line, something like this, and which starts from N2 and end on N1. Okay. Now the equation for energy of this state, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ N2 സ്ക്വയർ. N2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇസഡ് സ്ക്വയർ N2 സ്ക്വയർ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് N1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി കാണുവാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇസഡ് സ്ക്വയർ N1 square. Okay. If an electron which falls from N2 to N1, it should emit a radiation of frequency or radiation h nu. Okay. And that radiation which is correspond to the energy difference between N2 and N1. അല്ലേ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ N2 ൽ നിന്നും N1ലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എമിറ്റ് ചെയ്യണം. And what kind of radiation emitted means the energy which corresponds to these two level difference. Okay, N2 ഉം N1 ഉം തമ്മിലുള്ള എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ ആ റേഡിയേഷൻ ആണ് അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if the energy of N2 is 100 joule and energy of N1 is 10 joule, so the electron have to emit a 90 joule energy, which means the difference between N2 and N1, the energy difference between N2 and N1. Okay, ready? So ഞാൻ equation derive ചെയ്യാണ്. Before that, RH is said to be Rydberg constant. Rydberg constant. RH നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Rydberg constant. And having a value of ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. തൽക്കാലം 2.18 into 10 raised to minus 18. Okay, and this value, if it is in joule per atom, if the energy which is defined in joule per atom. Okay, and Z value, Z means atomic number of hydrogen-like species. Atomic number of hydrogen-like species. Hydrogen-like species means a species with one electron which is said to be hydrogen-like species. Okay, that is the value of Z for hydrogen, that will be equal to 1, and for helium unipositive ion He plus, it is 2. Both the electron remains same, He having 2 electron and He plus will be 1 electron species. They all are 1 electron species which is said to be hydrogen-like species, but the atomic number is different, it is 2. Like that, Li2 plus, the atomic number will be 3. Okay, similarly Be3 plus, beryllium Be3 plus, the atomic number will be 4. Okay, so the value എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. energy at a final state, let it be E2, and energy in the initial state, let it be E1. 2 stands for the state from which electron jumps. Okay, electron എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ 2 എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, not meaning, അതിന്റെ മീനിങ് എന്തല്ല, not means that the second energy level എന്നല്ല, it may be infinity, anything. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ N1 N2 നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. And N1 is the state to which electron falls. Okay,
during that transition. Ready? So E1 എന്താണെന്ന് അറിയാം, RH എന്താണെന്ന് അറിയാം, Rydberg constant, Z എന്ന് പറയുന്നത് hydrogen like species in atomic number, and you know what is N1 and N2 the states. Okay, then the change in energy, expression for the change in energy, the energy difference between, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റേഡിയേഷൻ എനർജിക്ക് H nu ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റേഡിയേഷൻ which is exactly equal to the H nu. And that change in energy difference between N2 and N1 can be written like this: E2 minus E1, higher minus lower. Higher is E2 and lower is E1. And it will be okay, E2 minus RH is a square divided by N2 square minus, and this is a minus for, or minus is in the equation, minus E1 ആണ് ഇനി substitute ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. RH is a square divided by N1 square, and the minus will be plus. Okay, so will be RH is a square divided by N2 square plus RH is a square divided by N1 square, and that will be the energy difference, E2 minus E1, or the energy difference. Simply I'm writing the positive term first and then negative term like this. Minus 3 plus 5 can be written like this, 5 minus 3, like that. ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാണ്. Okay, so RH is a square divided by N1 square minus RH is a square divided by N2 square. Okay, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് RH is a square എന്ത് ചെയ്യാം, outside എടുക്കാം. These are the common terms. RH is a square. Okay, so RH ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തു, then 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Finally ഞാൻ Z square place ചെയ്തു. No problem. Simply now I'm giving the value of RH. The value of RH is 2.18 into 10 raised to minus 18 of 1 by N1 square minus 1 by N2 square of Z square. This is an expression for energy. Ready? And the Rydberg constant which is applied in 2.18 into 10 raised to minus 18. So the energy having a unit of joule per atom. Energy unit വരുന്നുണ്ടാവുക joule per atom dimension light. Okay, is it okay? Ready? And this is the first expression, and the expression for energy. Moving to the second expression, and we know that this change in energy is nothing but it is an H nu, right? H nu. Okay, so we can easily calculate the frequency from this, the change in energy divided by Planck's constant. And the change in energy, this is a change in energy value, or the change in energy between these two. And ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ H കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2.18 into 10 raised to minus 18 divided by ഇങ്ങനെ വരിക 2.18 into 10 raised to minus 18 divided by the H 6.626 into 10 to the power minus 34 into 1 by N1 square minus 1 by N2 square all of Z square, like that. Okay, and simply നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി, this value will be 3.29 into 10 raised to 15 of 1 by N1 square minus 1 by N2 square. 1 by N1 square minus 1 by N2 square is a square. That's much heads per atom. Heads. Since it is in frequency, the unit will be heads. Heads per atom. Ready? Okay. One more expression, and that expression is for your verve number. Verve number. You know that frequency nu equal to nu bar c, right? Nu equal to nu bar c. Then your verve number nu bar is equal to nu by c. Nu by c. Okay, and nu, you know the value. So nu by c will be 3.29 into 10 to the power 15 divided by, what is the value of c?
3 into 10 raised to 8. And the rest is same, 1 by n1 square minus 1 by n2 square of z square. Okay, a value നമ്മൾ substitute ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ nu bar will be equal to 1.09677 into 10 to the power 7 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That much into z square, that much meter inverse. അത്രയും meter inverse വരും. Ready? Okay. And these are the different expression or different expression for the calculation of energy or energy change, frequency of that radiation. The energy change between these two levels, N2 and N1. And the frequency of that emitted radiation. Okay, moreover the wave number of that emitted radiation. Ready? Okay, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ conclude ചെയ്യാം. Listen. Okay. So simply നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട expressions. Let me conclude. Okay. Moreover നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. Listen. Minimum you have to study this much. This is N2, N1. And electron from here to here. So from higher energy level to lower energy level means it should emit a radiation of frequency nu. Okay, and the energy in this state is E2 and here is E1, and delta E is the energy change. That means E2 minus E1, which is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square of z square. That much joule or joule per atom. Joule per atom means simply for one atom, or this much joule for one atom. That means joule per atom. Okay. And frequency equal to 3.29 into 10 raised to 15 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square of z square hertz per atom. And the wave number. What do you mean by wave number? 1 by lambda or nu by c. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേവ് നമ്പർ nu equal to 1 by lambda which is equal to nu by c, and the expression is 1.09677 into 10 to the power 7 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square of into z square meter inverse. Ready? Okay. Or you can round it like this, 1.1 into 10 raised to 7. Okay. If in centimeter inverse, this answer is in meter inverse, centimeter inverse, then the value of that constant will be 109,677. 109,677. Okay. ഇത്രയും ലോജിക് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം. മോറോവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷ്യസ് and if you are given with the energy of hydrogen, listen, this much, listen, this for hydrogen the value of z square is 1 square, that means 1. So this much will be the expression for the hydrogen, right? So ശ്രദ്ധിക്കുക, എത്രയുമാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റു z സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷ്യസും കൂടെ ആവും. For helium, it will be 2 square, Li2 plus it will be 3 square, like that. Okay. So if you are asked to find the energy of hydrogen-like species or this much, then you simply, if you have hydrogen, energy of hydrogen, then you multiply with the z square. Ready? Like that. If you want to find frequency of hydrogen-like species, and if you have frequency of hydrogen, you simply multiply it with the
z square. Like that. If you want to find verb number of hydrogen-like species, if you are given with the verb number of hydrogen, you multiply it with the z square. Ready? Okay. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. Listen. Find energy, frequency, verb number, and verb length. Maximum ഇത്രയും ചോദിക്കാം. Okay. Ready? Maximum this much may ask. Okay. Of first line of Lyman series. First line of Lyman series for He plus. Ara He plus. So first line of Lyman series of He plus. ഇത് പറയുന്നത് you have to find n1, n2, z. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ. ഓക്കെ, ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമാൻ സീരീസ്. ഈ ലോജിക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു നോ ലൈമാൻ ബാമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട്. സോ ലൈമാൻ മീൻസ് n equal to 1. n equal to 1 is Lyman. Agreed? And we have n equal to 2, n equal to 3, like that. Okay. And the first line means a line which just above from the corresponding series. First line of Lyman series means the line just above Lyman. That means from 2. So the value of n1 is 1 and n2 is 2. So n1 1, n2 2. And He plus means the value of z is 2. Okay. So now നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം. The change in energy, that is 2.18 into the change in energy level. Change in energy levels. The change in energy level is nothing but the energy of that radiation. Okay. അല്ലേ? ഈ എനർജി ലെവലിന്റെ ചേഞ്ച് എന്താണോ അത്രയും എനർജിയാണ് ആ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ബോത്ത് സെൻസ് ഇസ് ഓക്കെ. Energy or change in energy level. That is 2.18 10 raised to minus 18 of 1 by n1 square, 1 by n1 square, 1 by 1 square, minus 1 by n2 square, 1 by 2 square, all of z square, that is z value is 2 square. Okay. That means 2.18 into 10 to the power minus 18. This cross multiply the കഴിഞ്ഞാൽ what will be the answer? 1 by 1 square 1, 1 by 2 square 1 by 4. And it will be 3 by 4, right? So, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന 3 by 4 into 2 square. 2 square is 4. Okay? So, 4 cancelled. 2.18 into 3. 2.18 into 3. So, 2.18 into 3, your answer will be 24, 5, 6. Okay? So, it will be 6.54 into 10 to the power minus 18 joule or joule per atom. Ready? Listen. What about the next? Energy under frequency. Frequency, you know, 3.29 into 10 raised to 15 of 1 by 1 square minus 1 by 2 square of 2 square. And you know this value is 3 by 4 into 4. This value same as so that is 3 by 4 into 3, 4 means 3. So 3.29 into 10 raised to 15 into 3 എന്നായിരിക്കും വരിക. So 3.29 into 3. Okay. 7, 6, 8, 9. 9.27. I'm sorry, 87. Into 10 raised to 15 heads per atom or simply heads. Okay. The next Werf number. Werf number, you can write it in this fashion: 1.1, 1.0967, simply rounded as 1.1. 1.1 into 10 raised to 7 of 1 by 1 square minus 1 by 2 square of 2 square. Okay.
That means 1.1 into 10 raised to 7. And you know this value is 3. Okay. So 3.3 into 10 raised to 7 meter inverse. Okay. Moreover, you are asked to find wavelength. You know that wavelength is the reciprocal of wave number. Nu bar is equal to 1 by lambda, means lambda equal to 1 by nu bar. So 1 by 3.3 into 10 to the power 7. If 10 to the power 7 മുകളിലേക്ക് പോയാൽ 10 to the power minus 7 divided by 3.3. Simply I'm writing 10 into 10 raised to minus 8, this one. Right? 10 into 10 raised to minus 8 divided by 3.3. 10 by 3.3, that is perfectly 3 or nearly 3. So 3 into 10 raised to minus 8 meter inverse. 3 into 10 raised to minus 8 meter inverse. 9.9 ഒക്കെ വരും. So enough. 3 is enough. 3 into 10 raised to minus 8 meter inverse. So നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും വേവ് നമ്പർ ആയാലും or anything എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം വരുന്നത് സിംപ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പഠിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക. ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു 1 by lambda ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു 1.1 into 10 to the power 7 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square of z square. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതാ the answer will be 3.3 into 10 to the power 7. What it is? Nu by c, which means 1 by lambda, അതായത് nu bar. Okay. From this, we can easily calculate lambda as 1 by lambda equal to this one. So lambda is 1 by 3.3 into 10 raised to 7. Calculate here. Moreover, nu by c equal to this one. 3.3 into 10 raised to 7. So simply cross multiply with the c. C means 3 into 10 raised to 8 into 3.3 into 10 raised to 7. You obtain the answer of frequency. Once you get, that is 9.9 into 10 raised to 15. Okay. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ 9.87. Simply 9.9. Round ചെയ്താൽ. If you have frequency, then your energy will be h into that frequency. H means 6.626 into 10 raised to minus 34, and the frequency is 9.9 into 10 raised to 15. Now we can discuss two problems from your exercise. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ഡയറക്റ്റ് പാറ്റേൺ അല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Ready? And the questions are, first one, what transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as a Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus spectrum? What transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus? And given that there is a transition of Balmer, that is n equal to, Balmer means n equal to 2 to n equal to 2, that means n1 equal to 2, and the transition of from n equal to 4 of He plus, okay, of helium plus. But you are asked to find that, then what transition of hydrogen atom? Now your species is hydrogen, and the transition may be from n equal to anything to n equal to anything. ഏത് എന്നിൽ നിന്നും ഏത് എന്നിലേക്കും വരാം. But it should possess the same character or the same value. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. സിംപ്ലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. n equal to 4 നിന്നും n equal to 2 ഓഫ് He പ്ലസിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ്റെ അതേ പാരാമീറ്റർ കിട്ടുന്ന ഏത് ട്രാൻസിഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനുള്ളതെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, എനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു
Rydberg constant. ഇവിടെ Rydberg constant പ്രസക്തി ഇല്ല, വാല്യൂവിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. RH into 1 by, okay, if the Rydberg constant for energy, the value will be 2.18 into 10 raised to minus 18. For frequency, it will be 3.29 into 10 raised to 15. For verb number, it will be 1.096777 and raised to 7. For any dimension, the verb constant is said to be, for the any parameter, whatever it may be, energy, frequency, or verb number, the constant is always said to be a Rydberg constant. Values മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. That depends on parameter. Ready? So 1 by n1 square minus 1 by n2 square of z square. This is our expression. And we know this value is 1.1 into 10 raised to 7. അത് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ഈ കേസിൽ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത്? Frequency. Simply verb number of HE plus verb number is not frequency, verb number of HE plus is equal to, for the transition for 2 is equal to RH into 1 by 4 square, 1 by 2 square minus 1 by 4 square HE plus LA into 2 square. That is RH into 1 by 4 minus 1 by 16 into 4. That is RH into, cross multiply, 12 divided by 4 into 16 into 4, where the 4 cancelled. So RH into 12 by 16, cut ചെയ്യുക, common ആയിട്ട് 4 കൊണ്ട് cut ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be 3 by 4. And there is no other condition, your verb number should be RH into 3 by 4. Okay, for hydrogen atom, your verb number should be RH into 3 by 4. What about the verb number of hydrogen? Verb number of hydrogen having RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into the z square is 1. And the one and only condition is your verb number for this transition should be RH into 3 by 4, because that is the value we obtained for the transition of n equal to 4 to 2 of He plus. Okay, നിങ്ങൾക്ക് അതേ വാല്യൂവിനെ ഹൈഡ്രജന് കിട്ടണമെങ്കിൽ now you have to supply the verb number of hydrogen as RH into 3 by 4. അല്ലേ? സെയിം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ RH into 3 by 4 ആയിരിക്കണം, which is equal to RH into 3 by 4. ഈ RH ക്യാൻസൽ ആവാനുള്ളതാണ്. That's why ഞാൻ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. Minus 1 by n1 square into 1 by n2 square, or RH cancelled. Now the question or the condition is, for what values of n1 and n2 into z square 1 ആയതിന് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്, the value is 3 by 4. Okay, for what values of n1 and n2, the value is 3 by 4. It is clear that നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്തതാണ്. ഇത് 1 the 2 ആണെങ്കിൽ it will be okay. 1 by 1 minus 1 by 4, it will be 3 by 4. So in the case of hydrogen atom, you have to obtain the same transition like n equal to 4 to n equal to 2 of He plus. In the case of hydrogen atom, for the same transition like n equal to 4 to n equal to 2 or n equal to 4 to n equal to 2 of He plus, the transition should be from n equal to 2 to n equal to 1. Okay, ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ അത് n equal to 2 നിന്നും n equal to 2 നിന്നും n equal to 1 ആയിരിക്കണം. ഏതുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ n equal to 4 to n equal to 2 of He plus ആവണമെങ്കിൽ. സോ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം. Okay, the question is, emission transition in Paschen series
end at orbit of n equal to 3. Fine. And start from orbit of n. അപ്പോൾ എമിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് of passion series. Passion series ലേക്കുള്ള emission transition. So it will ends on a orbit of n equal to 3. That is n1. Okay, that we know. Passion is 3, right? And start from n equal to or starts from n എന്നാ പറയുന്നത്. Start from n. Okay. And can be represented by the equation nu is equal to 3.29 into 10 raised to 15 of 1 by 3 square minus 1 by n square. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ യു സിംപ്ലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, HE പ്ലസോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പെഷ്യലി ക്വസ്റ്റനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n in the transition observed at 1885 nanometer. Okay, now you are asked to find the n value. Like kandalena ariyam n aanu kaandathu, and the transition happens in a wavelength of 1285 nanometer. Idu ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണണം? You are asked to find the value of n and find the region of spectrum. Region of spectrum, there is no doubt. You know that Passion series is from infrared. So മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതോ ഒരു ലൈന് ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും പാഷൻ സീരീസിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമിഷൻ വഴി. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് 12.85 നാനോമീറ്റർ. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ്. സിംപ്ലി അവർ n1 വാല്യൂ 3 എന്ന് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്, ആരാണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് n എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ വാല്യൂവിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ്. ആ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം. വി നോ ദാറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ വിൽ ബി ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ആ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദാറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വി കൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി nu equal to c by lambda, and the c is 3 into 10 raised to 8 and the lambda 1285 nanometer. That means 1285 into 10 raised to minus 9 meter. 1285 into 10 raised to minus 9 meter. Simply ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ 3 into 10 raised to 8 divided by 12.85 into 10 raised to 6 അല്ലേ? Ready? Sorry. -7. -7 മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വിൽ ബി 10 raised to 15. So 3 divided by 12.85. Let it be 12.9. 12.9 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 divided by 12.9. So 3 divided by 12.9 into 10 raised to 15. 3 divided by 12.9. കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 by 4.3 into 10 raised to 15. This much is the frequency for that emitted radiation. And we know that this frequency should exactly equal to this one. So, ഈ frequency ആയിരിക്കണം ഇത്. Because this is the expression for this line, for this emission. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? 1 by 4.3 into 10 raised to 15 will be equal to 3.29 into 10 raised to 15 of 1 by 3 square minus 1 by n square. 15 cancelled. Now simply cross this. 1 by 4.3 into 3.29. നിങ്ങൾ 3.3 എന്ന് എടുത്തു.
will be equal to 1 by 9. 1 by 3 square will be 1 by 9 divided by, minus 1 by n square. So 4.3 into 3.3. 4.3 into 3.3 will be 9, 12. 9, 12. 9, 1, 4, 1. 14.1. 19, right? So 1 divided by, correct? 9, 12, 9, 12, 9, 9, 11. 1 place 4. Fine. So 1 divided by 14.19. Let it be 14.2. Equal to 1 by 9 minus 1 by n square. Simply n square, n and amadi. But we know that the value of n should be an integer, a positive integer. 1, 2, 3, 4 like that. Okay. Shell alle. ഒരിക്കലും 2.9 അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. സോ റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് ഇനഫ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് 1 by n square will be 1 by 9 minus 1 by 14.2. Cross ചെയ്യാം. 14.2 minus 9. That will be 5.2 divided by 9 into 14.2. Okay. 1 by n square. So, ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if it is 5 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 5 divided by 14.2. 5ഉം 14.2 നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരിക? 2.84 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. 2.84 into 9. 9 into 2.84. 2.9 എടുക്കുക. 2.9 into 9. That is 1, 8, 18, 26. So 1 by n square is equal to 1 by 26.1. A rough calculation is enough. Okay, so it is clear that n square is equal to 26.1 and n will be equal to root 26.1 and it is approximately 5. നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റൂട്ട് 25 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ഇനഫ്. റൗണ്ട് ചെയ്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സോ എൻ വാല്യൂ വിൽ ബി 5. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഫ്രം 5 to 3. 5 നിന്നും 3ലാണ്. ആൻഡ് ദ വിച്ച് series of spectrum it lies means infrared, no doubt. Okay, so ഇങ്ങനെ different types of problems ചോദിച്ചേക്കാം. So spectrum ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. Move into the third model of atom, Bohr model.